మెనూ చూడండి. అమ్మ బాబా చేమల పచ్చడి, చేమల కూర, చేమల పులుసు, చేమల వేపుడు, అన్ని చేమలతోనే ఏటో తిందాం. కంటికి చాలా మంచిది. యాక హలా 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 ఒకటి ఒకటి. I will pay. Wait. Why you put the phone there? Because you lost your phone, right? What? It's like honey. చూడండి ఎలా ఉందో. చూడండి చేమలు ఎలా ఉన్నాయో. హాయ్ అమెజాన్ లో పొట్టబ్బాయి పొట్టుకమ్మాయి. హాయ్ డిఫరెన్స్ అండి. తాయ్ హౌ ఆర్ యు? I'm fine. I'm good. What is the special today? Today we are going to eat traditional food. Amazon food. Yes. Oh, nice. Do you like ant? Like ormiga? Yes. Chemalata. Yeah, okay. I try. Delicious. Delicious? Yes. Let's go. Chemal tannanu kallalani chemal pachadi chemal kora. Oh, beautiful, huh? Yes. బాగున్నది షాపింగ్. అమ్మ బాబాయ్ చేపల దగ్గరికి వెళ్తుంది షాపింగ్. యూ వాంట్ ఫిషెస్? యూ వాంట్ ఫిష్? యూ వాంట్ పుట్ ఫిష్ ఇన్ యువర్ వాటర్? ఆయన చేపలు కొనమన్న వాళ్ళు చూడలేదు. పెరానా ఫిష్. బాగున్నారు. తప్పియోక బాగుంటుంది. మీరు చూసారు కదా ఫుడ్ బ్లాగ్స్లో. తప్పియోక రైట్? యాక. Thai, what is this one? It's farofa de charque. Farofa charque? Yes. What is exactly there? It's meat, banana, and farinha. Nice. Try it. No. What, beef it is? Yes. No, I need chicken. నా ఫేవరెట్ ఇది వచ్చింది తుకుమ. మీ సూపర్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ జ్యూస్? This is a fruit we have here. What is the name? Tapereba. Tapereba? Yes. Tapereba జ్యూస్ అట అండి. ఎలా ఉందో tapereba? Oh. Did you like it? It's like a mango. Yes. Mango flavor, but not the mango. Huh? It's like a tapereba. Yes. Tapereba. But better. Tapereba బాగుంది. మ్యాంగోలా ఉంది. మ్యాంగో జ్యూస్. లుక్ లైక్ మ్యాంగో. టేస్ట్ మ్యాంగో. It's look like a mango, tapereba? No. Small. It's like this and it's yellow. Hello. Yeah, I saw that one. I saw in Amazon forest, tapereba. Yeah. Thai, what is this one? It's honey. Natural honey, right? Yes. Wow, what is the white one? Honey? It's honey but with just honey. These have other things. Honey like mix. papaya and Okay, the flavors of honey. Wow, what is this one? This is just this one but here. Wow. Oh, buy one, three, no? Let us see how it is. It's like honey. చూడండి ఎలా ఉంది. I want to drink the one. This flavor is different, you know? Yes, because they have like... They add something, huh? Yes. Medicine. Medicine. So nice. లోకి ఫ్లవర్లో కొనుక్కున్న హాస్టల్లోని అవన్నీ ఇక్కడ గాలిలో తేమ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా. సో అందుకు చిన్న హాస్టల్లోకి ఫ్లవర్స్ కొనుక్కుంటుందా, అదే మొక్కలు కొనుక్కుంటుందండి. ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అవి. జస్ట్ వాటర్ తాగుతూ చిన్న చిటిక నీళ్ళు వేస్తే సరిపోద్ది రోజును. మనీ ప్లాంట్ అవి డిఫరెంట్ అండి. షాపింగ్లు మొక్కలు పువ్వులను కొనుక్కుంటుంది ఇంటికట్ట. దిస్ ఈస్ నాట్ ఫర్ హాస్టల్ రైట్? ఫర్ యూ రైట్? ఫర్ యువర్ హోమ్? Nice. What is this, money plant? No, it's nothing like that. It's just a plant. Plant. Beautiful. Only. Nice habit. Very good, huh? It's called hala. Okti. Takve. The ice and make like how can I say ice? Yeah. Ice. Iyane okti hala. Okti. Hala చవక ఐటమ్లే మనం. అదృష్టవంతండి నేను. ఇలాంటి మార్కెట్లకి అవన్నీ మనం ఒకటే ఓన్లీ వన్. ఐస్ తింటే జలుబు వస్తుంది.
హలహల్లా సుసుకీనే హలహల్లా అంటారు. ఇన్ ఇండియా వి కాల్ సుసుకి ఐస్, పుల్ల ఐస్. హలహల్లా హలహల్లా. కుక్కలకి బట్టలు అండి వీళ్ళు. ఓ డాగ్ రైట్, డాగ్ డ్రెస్సెస్ రైట్. సో నైస్, భలేగా ఉన్నది. కుక్కలకి బట్టలట, మనుషులకి లేవు కానీ కుక్కలకి బట్టలు. డాయర్లు అన్ని. కుక్క డాగ్ రైట్, నాట్ క్యాట్. నాకే బట్టలు, కుక్కల కిందకి రా. Remember the game that was having here? Which one? That one we have last week. This one. This is the one. Okay. Wow, this is what happened. Is this cake, right? Yes. Yeah, we eat this one before. It's nice. Already eat? Yeah. Already I tried in Sao Paulo. I need a guarana. Yeah. Guarana చాలా బాగుంటుందండి. So nice, you know. I like this one because peanuts, right? Peanuts and milk. Yes. So tasty. అదిగో గురానా చాలా బాగుంటుందండి. గురానా అదిగో గురానా. గురానా ఫుడ్ చాలా ఉన్నాయండి. ఫుడ్ అంటే కంప్లీట్గా చాలా రకాల ఫుడ్లు ఉన్నాయి. బాగున్నాయి. What it is? It's called farofinha. Farofinha. Like with mandioca. Mandioca and meat. meat and prawns. Pode ser chá? The best one, no? Yes. Your smile is awesome. You find nice food. That's why your smile is so awesome. Nice. Why you put the phone there? Because you lost your phone, right? Yeah, I'm afraid to lose my phone. Which one? iPhone, right? That's why you're hiding your phone. Nice. Papa phone పోయిందండి. ఫోన్ వాళ్ళ అమ్మగారు కొంటే your mama purchased that one, no? iPhone, huh? You lost. It's okay. Dai, what is this one? Barbecue. Barbecue. Wow. Barbecue. ఆదివారం barbecue. మహాత్మా గాంధీ. మహాత్మా గాంధీ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. మన వాళ్ళు బుక్కులు మహాత్మా గాంధీ చదవడం మానేసారులేండి. వీళ్ళు చదువుతున్నారు, మంచిది. మహాత్మా ఇండియా. This is the one? Yes. Oh my God, it looks like a very old building. Maybe traditional building. Huh? It's the house of food of the indigenous people. Wow, let's go inside. అదిగో ఏదో అదిగో ఇండిజినస్ ఫుడ్, సాంప్రదాయక వంటకాలు. సో వచ్చేసాము. మెనూ చూడండి. అమ్మ బాబా చేమల పచ్చడి, చేమల కూర, చేమల పులుసు, చేమల వేపుడు, అన్ని చేమలతోనే తిందాం. కంటికి చాలా మంచిదట. సో మొత్తానికైతే ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ వచ్చింది. యాక్చువల్గా రెస్టారెంట్లోని ఆర్డర్ చేసాం, కానీ థాయ్ సపోజ్ టు వర్క్ రైట్. సో అందుకే ఇక్కడ పారి వచ్చాం అనమాట. ఫుడ్ అంతా తెచ్చాం. బాగుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ థాయ్? This is biju. Bijio. Yes. It's like Tapioca with tapioca, like mandioca. mandioca, right? బాగుంది. And what about this one? This is like a soup of fish and with mandioca too. Yes. Nice, no? Yeah, it's good. మొత్తానికి ants. You try first, then I will try again. One more. It's crunchy. Crunchy. Yes. చేమలు. Now we know. చేమలు బాగున్నాయి. ఇది స్పెషల్. దిస్ ఈస్ అ ఫిష్ రైట్? ద స్పెషల్ Yes. ఫిష్ రైట్?
బాగుంది, ఫుడ్ బాగుంది. ఇది కూడా సజ్జలు. దిస్ ఈస్ ద ట్రెడిషనల్ ఫుడ్ దే ఈట్ ఇన్ ట్రైబ్స్, రైట్? Yes. సో ద యాండ్స్ చూడండి చేమలు ఎలాగున్నాయో, పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నైస్ ఫుడ్, Yes. నైస్ ఫుడ్, బట్ దిస్ యాండ్స్ It's crunchy, but I don't think the flavor is bad. ఇట్స్ గుడ్, నైస్. ఎనీవే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.